Very good morning to all aspirants. Okay, myself Bhargav Hazarika, and I am from Toxicity School of Civil Service. Now we are going to discuss the important news for today. Okay, and I hope you are all right. Okay, so there are some important news for today's session, and there are some very good news coming. One of the very important news, and a very important news is related to our climate change environment. এটা important news development আহিছে সেইটো হৈছে কি the United Nations এটা organization আছে এই organizations of United Nations called Food and Agricultural Organizations release a report, and the name of the report is Global Forest Resource Assessment. And as per the report says that the India moved to 9 positions globally regarding the forest cover or forest area in the world. Okay, so মানে ক'ব কি বিচৰা হৈছে যে আমাৰ ৱৰ্ল্ডত যিমানখিনি দেশ আছে সেই দেশ বা কাণ্ট্ৰিজ বিলাকৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়া 9 পজিশ্যন পাইছে যাৰ ফৰেষ্ট কভাৰ বেছি আছে ঠিক আছে and earlier in the previous year India ranked 10 position. That means India improved her 1 position rank. Okay, so again as per the same report again, it also said that India retained its third rank in annual forest gain. That means year after year, year on year, তুমি কিমান forest gain কৰিছা, how much forest is newly developed, newly তুমি recover কৰিছা, তাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই যিটো report আহে, যিটো position আহে, তাত India third positions পাইছে, ঠিক আছে? So there are only 2 countries, who have perform more better than India, and these 2 countries are China and Russia. ঠিক আছে, আমি কি কি পালো এতিয়ালৈকে যে India ranked 9 position in the area in the forest cover. Okay, in the forest cover, geographical forest cover in the country. Okay, India 9 position paise. And the second point to কি পাইছো যে India got third rank. Okay, India whole is third position কিহত পাইছে in the forest gain. তো কিমান ফৰেষ্ট আমি year on year বা annually কিমান ফৰেষ্ট আমি গেইন কৰিছো তাৰ ইণ্ডিয়া থাৰ্ড ৰেংক পাইছে ঠিক আছে and to the very report our government reacted like that it was the reflect of our success. It is the reflect of our success of India's large scale afforestation and community led forest protection. তো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে যে এই যিটো ৰিপৰ্ট আহিছে এইটো বহুত এটা ভাল ডেভেলপমেণ্ট আৰু ই আমাৰ যিটো সাকসেস টুৱাৰ্ডছ দ্য ফৰেষ্ট ডেভেলপমেণ্ট ফৰেষ্ট এফৰেষ্টেশ্যন or you can say community led forest development যিবিলাক স্কিম আমি ৰান কৰিছো তাৰ সাকসেসও দেখাই আছে ঠিক আছে তো আমি যিটো ৰিপৰ্ট পাবলিছ হৈছে বাই দা UN Food and Agriculture Organization সেই ৰিপৰ্টটো কিছুমান মেইন ফিচাৰ্ছ বিলাক আমি ডিসকাস কৰো তো সেই ৰিপৰ্টটোৱে কি কৈছে the total forest cover or the total global forest area the world total যিমান forest আছে তাৰ এৰিয়াটো কিমান হৈছে 4.14 billion hectares. That means covering 32% of the total geographical area or total geographical land of the world. So total world যিমান geographical land আছে যিমান land আছে তাৰ 32% forest cover কৰি আছে forest আছে তাত ঠিক আছে তাৰপিছত কি কৈছে যিমান world total forest আছে the total forest of the world almost 54% of the total forest of the world are concentrated in only 5 countries. So world যিমান forest আছে তাৰ 54% forest total 5খন দেশতে আছে আৰু সেই দেশকেইখন হৈছে কি these countries are Russia, Brazil, Canada, USA and China. So Russia, Brazil, Canada, USA and China are those countries who have a very huge amount of forest in their territory. Okay, তো ইয়াতে আমি সবে জানো এই ব্ৰাজিলত আমাজন আছে ঠিক আছে তো তেনেকা যিবিলাক আছে তো তাত ম্যাক্সিমাম ফৰেষ্ট বিলাক সেইবিলাক ইয়াতে আছে তো আমি আকৌ পাইছো আমি আগতে ডিসকাস কৰিছো যে ইন forest gain, annual forest gain, India hold 3rd position. And before India, there are only 2 countries who perform more better than India. And these countries are China and Russia. Okay. So China recorded the highest annual net gain of forest area between 2015 and 2025. So China 2015 and 2025 are ভিতৰত আটাইতকৈ highest forest gain কৰিছে. And the gain of the forest is 1.69 million hectare per year. প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে 1.69 million hectare forest regain কৰিছে. And as per by India's perspective, India প্রতি year কিমান forest regain কৰিছে by to hold this 3rd position is 1,91,000 hectares per year. India regain 1,91,000 hectares per year.
Okay, and therefore, due to this huge amount of regain of forest, India hold the third position. Okay, এই ডেটাবিলাক আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। Yes, ইয়াত এই ৰিপৰ্টটো আৰু এটা কথা কৈছে যে এছিয়া ইজ দ্য অনলি ৰিজন to record an increase in forest area between 2015 and 2025. Between this time period, that means a decade to Asia hoise ekmatro continent jone forest gain korise. All the other 4 continents or all the other 3 continents who was inhabited by the people, okay, human beings, lost their forest. ঠিক আছে, net lost hoise in Asia ক্ষেত্ৰত net gain hoise, ঠিক আছে। তো তার আরো একটা পয়েন্ট দিছে, at present 20% of the world forest, a report কৈছে কি 20% of the world forest at the present times are under protected areas forest, ঠিক আছে। just protected areas forest means like our national park, wildlife sanctuaries, এইবিলাক protected area forest। তো আমাৰ ওয়ার্ল্ডত যিমান এটা ফৰেষ্ট আছে, that means 34% আমাৰ যদি পাইছো ন যে গ্লোবাল ডিটেইল টেৰিটৰি 34% ফৰেষ্ট আছে, আৰু এই ফৰেষ্টৰ 20% protected forest, not all the others, that means 80% are not protected forest, ঠিক আছে। Therefore, for the conservation or the preservation of our forest, we have to increase the protected area globally, because when any forest or when any forest cover or tree cover came under the protected forest recognition, so that jitu tomar protection, jitu safeguard, it automatically bahi jay, ঠিক আছে। so it become easier to protect the very forest, to conserve the very forest, okay। so there is a requirement of increase the protected forest globally, percentage of protected forest globally। তো ইয়াৰ লগতে আমি আৰু এটা বস্তু ডিসকাস কৰিলো, এইখিনি গম পালা। ইয়াৰ লগত আমি আৰু এটা ডিসকাস কৰিলো যে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো ফৰেষ্ট এণ্ড ট্ৰি কভাৰ এট দ্য প্ৰেজেন্ট টাইম, তাৰ ষ্টেটাছটো কেনেকুৱা, ঠিক আছে। হোৱাট ইজ দ্য ষ্টেটাছ অফ ইণ্ডিয়াজ ফৰেষ্ট এণ্ড ট্ৰি কভাৰ এট দ্য প্ৰেজেন্ট টাইম, অকে। তো ইণ্ডিয়াৰ ফৰেষ্ট আৰু ট্ৰি কভাৰৰ যিটো ষ্টেটাছ, তাক জানিবৰ কাৰণে এটা ৰিপৰ্ট ওলাই, ৰিপৰ্টটোক আমি হৈছে ইণ্ডিয়া ষ্টেট ফৰেষ্ট ৰিপৰ্ট, ইণ্ডিয়া ষ্টেট ফৰেষ্ট ৰিপৰ্ট। Okay, so India State Forest Report as 2023 was launched in 2023. Our a good report to mainly to my form kore, this report has formed by Forest Survey of India. There is a department called Forest Survey of India who framed this very report biennially. Okay, 2 বছৰ মূৰে মূৰে তেওঁলোকে এটা report publish কৰে, and this very report is released by Ministry of Environment, Climate and Forest, okay। তো আমাৰ যদি মিনিষ্ট্ৰি অফ এনভাইৰনমেন্ট, ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ আছে, তেওঁলোকে প্ৰতি 2 বছৰৰ মূৰে মূৰে হোৱাট এভাৰ দ্য ৰিপৰ্ট ফ্ৰেমড বাই ফৰেষ্ট সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া ৰিলিজ কৰে। এণ্ড এজ পাৰ দ্য ভেৰি ৰিপৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াজ ষ্টেট ফৰেষ্ট ৰিপৰ্ট 2023, তাত কি কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ টোটেল টেৰিটৰি, টোটেল জিঅ'গ্ৰাফিকেল টেৰিটৰি 25.17% of is covered by the forest and tree cover। মনত ৰাখিবা, ফৰেষ্ট এণ্ড ট্ৰি কভাৰ। আই উইল ডিছকাছ হোৱাট ইজ ফৰেষ্ট কভাৰ এণ্ড ট্ৰি কভাৰ, মই কৈ আছো এইখিনি বস্তু। তো ইণ্ডিয়াত 25.17% of India's geographical territory is covered by forest and tree cover, but as per the recommendation of United Nations, to এখন country 33%, minimum 33% of a country's territory should be covered by the forest and tree cover। So at that point আমি অলপমান লেক হৈ আছো, ঠিক আছে। Now what is forest cover and tree cover? So when an area larger than 1 hectare, ঠিক আছে, when an area larger than 1 hectare and is covered, at least 10% of this area is covered by greenery, covered by the trees, okay, then this area is called forest। যদি এটা এৰিয়া হয় যাৰ তোমাৰ মাটিকালি বা যাৰ এৰিয়া more than 1 hectare হয়, আৰু সেই 1 hectare মাটিকালি বা সেই 1 hectare লেণ্ডৰ 10% এৰিয়া, at least 10% এৰিয়াত ট্ৰি আছে, গছ আছে, ঠিক আছে, then this is then this is recognized as the forest cover, okay। and if this area is less than 1 hectare, if this area is less than 1 hectare and at least 10% of this area is covered by tree cover or trees, then this called tree cover। বুজি পালা নে, যে এটা এৰিয়া আছে যাৰ 10%, at least 10% সেই এৰিয়াটোৰ, এটা সেই যিটো আমি এৰিয়া লৈছো তাৰ 10%ত গছ আছে, ফৰেষ্ট আছে, ঠিক আছে, কিন্তু তাৰ টোটেল মাটিকালি যিটো আমি লৈছো সেইটোত 1 হেক্টৰ হৈ আছে, ঠিক আছে। তেতিয়া হলে বা 1 হেক্টৰ বা তাতকৈ বেছি, 1 হেক্টৰ বা more than 1 hectare, okay, then it is called forest cover। and if this total land area is less than 1 hectare and 10% of this very area is covered by the trees, then it is called tree cover।
So total land area to ওপৰত আমি depend কৰো whether it is forest cover or a tree cover. Okay. তো আমি এতিয়া কি পালো যে 25.17% of India's total geographical area is under forest and tree cover. Okay. So out of this 25.17%, 21.76% are the forest cover and the rest 3.41% is the tree cover. Okay.